New York, and I'm here with the American Women's Peace and Education Delegation. زما نوم مسعوده سلطانی زه په افغانه یم په نیویورک کې اوسېږم. موږ دغه ګروپ د درو کارو دپاره د امریکا څخه راغلي یو. د افغانستان د کنګل کړي پیسو دپاره د خلاصېدو دپاره چې لار پیدا کړو. دوهم د افغانستان د ښځو او د کوچنیانو سره کومک کول، او دریم د ښځو د ایجوکیشن په باره کې مشورې ورکول. موږ دا څو ورځې په کابل کې یو. موږ چې د چا سره میټینګ غوښتی دی هغو موږ ته میټینګ راکړی دی او موږ ډېر زیات ځینې خوشحاله یو. موږ د افغانستان بانک سره ولیدله، د پوهان وزارت ایجوکیشن منسټري سره مو ولیدله، او د اقتصاد وزارت د انجیوګانو د رئیس سره مو ولیدله، او د بعضې مؤسسو سره مو ولیدله. We have come to Afghanistan for 3 reasons. Number 1, we wanted to visit the Afghan people in this difficult time and to ask the international community to provide humanitarian aid, as the majority of the people don't have enough to eat. 2, we are urging the Afghan authorities to restart education for all girls and boys, and in particular for grades 7 to 12 for girls, which have yet to begin. We are requesting all the central bank reserves of Afghanistan be brought back from the United States and Europe, a total of $9.4 billion that belongs to the Afghan people. We were here for a week of meetings with NGOs, ordinary Afghan civilians, and senior leaders of the Ministry of Education, the Afghanistan Bank, and Ministry of Economy, head of NGO department. We were treated well, we were welcomed with respect, and provided an opportunity to ask questions and engage deeply on issues of concern to us, as women who have been working as advocates for the Afghan people for the past 20 to 25 years. What we learned is this nation is facing a number of challenges that require the cooperation of the United States and the Afghan authorities, and that the lives, the well-being, and the dreams of an entire nation are on the line, particularly those of women and girls. په دې وخت کې د افغانستان د خلکو غږ نړیوالې ټولنې ته ورسوي او بشري مرستې د افغان خلکو لپاره ترلاسه کړي. دویم ټکی د افغانستان افغاني مقامات سره یې کتلي دي ترڅو د نجونو او هلکانو د تعلیمي حق په رابطه هغوی ته حق ورکړل شي، بالخصوص د 9 نه تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځیو بیا پرانستنه. دریم ټکی چې د دوی هدف ته دلته د راتګ څخه دوی د افغانستان بانک هغه وجوه چې په اروپا او په امریکا متحده ایالاتو کې اوس دپاره کنګل دي، د هغې افغانستان ته بیرته راګرځول چې هغه 9.4 میلیارده ډالر دي. موږ د یو هفتې په لړ کې د مختلفو انجوګانو یا غیر دولتي سازمانونو افغانانو سره، عامو خلکو سره، لوړ رتبه مقاماتو سره، د پوهنې وزارت د چارواکو سره، د افغانستان بانک او د مالیې او د اقتصاد وزارت د چارواکو سره وکتل. موږ نه په ښه ډول باندې پذیرایي وشوه او موږ ښه عزت وشو. موږ ته وخت راکړل شو تر څو دوی څخه پوښتنې وکړو او خپل ټول توجهات او خپل موضوعات ورسره د ښځو په رابطه شریک کړو. موږ چې کوم څه د افغانستان د ملت څخه زده کړه هغه دا ده چې په دې حالت کې د افغانستان خلک د امریکا متحده ایالاتو او افغان ورپوړو چارواکو یا مقاماتو همکارۍ ته او مرستې ته ضرورت لري.
ترڅو دوی په ښه ډول ژوند وکړي په رفاه کې او ښځې او نجونې خپل آرزوګانې او امیال ترلاسه کړي که هدف اصلیشان هدف اصلیشان از آمدن به افغانستان هست در این برای شما شریک ساختن. اینها میخواهند که در حالت رقتباری که فعلا افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنه مردم افغانستان از کمک های بشری جامعۀ جهانی برخوردار شوند. ما از مقامات افغان خواهشمندیم تا حق تعلیم دختران و پسران را برایشان بدهند، بالخصوص برای دخترانی که از صنف 7 الی 12 متعلم مکاتب هستند. ما تقاضامندیم تا وجوه منجمد شده در افغانستان بانک دوباره به مردم افغانستان از ایالت متحده و اروپا برگشتاندن شود که مجموعاً 9.4 میلیارد دلار هست. این پول مربوط مردم افغانستان هست. ما در طول مدت 1 هفته که در اینجا بودیم با سازمان‌های غیر دولتی، با افغان‌ها یا عوام، یعنی هدف از ملت و and liquidity for the banking system, something that the United States has helped build here. In the meantime, more aid must reach the ground, and we hope that the donor conference happening today yields bold action. If Afghan women are starving and they can't get their money out of the banks, and teachers need to wait on the bank lines for days and still not get their money, then how are we supporting Afghan women? The central bank reserves are a fundamental right of all Afghans, just like education. We must not forget that. In order for this nation to be healthy and to reach its full potential, Afghans need to have food to eat, education, and jobs. ما می‌دانیم که مردم افغانستان و افغانستان واقعاً نیاز به کمک دارد. پس دختران در این حال باید مثل پسران هوشیار و قوی باشند. ما در مورد افغانستان بانک و وجوهش فکر می‌کنیم. فعلا افغانستان GDP افغانستان یا تولید ناخالص داخلیش 40% به طرف پایین آمده که حتی بدتر از بحران اقتصادی ایالت متحده امریکا در سال 1939 بوده است. این پول مربوط مردم افغانستان هست و باید برایشان برگشتانده شود. حتی طالبان هم این را تاکید می نمایند. آنها باید پولشان را دریافت نمایند و سیستم های بانکی باید دوباره در افغانستان به حالت عادیش برگردد. در عین حال ما امیدوار هستیم که این کنفرانس روزنه‌ای باشد برای بهبود وضعیت و برای بیرون رفتن انجماد پول افغانستان از ایالات متحده آمریکا و اروپا. خانم‌ها و دختران افغان در معضل به دست آوردن پول‌هایشان از حسابات بانکی از بانک‌ها هستند و روزانه در لاین‌ها یا صف‌های طویل ایستاد می‌شوند. چطور ما گفته می‌توانیم که ما زنان افغانستان را کمک می‌نماییم در حالی که آنها با این مشکل دچار هستند؟ مثل که حق تعلیم یا تعلیم حق اساسی مردم افغانستان هست. افغان‌ها با غذا ضرورت دارند، با تعلیم ضرورت دارند، با وظایف و شغل ضرورت دارند و آنها باید به شکل یا به طور نسل جوان با پای خود استاد شوند. ما نباید ملت افغانستان را
تنها بگذاریم و آنها را نباید منتظر بگذاریم. I am Jewish, of a faith tradition that values education and learning as highly as does yours. I am proud to be a part of this American Women's Peace and Education delegation. Afghanistan is an important country with the potential for a great future, but only if it recognizes the human rights and unleashes the potential of all of its citizens. I met with girls this week whose schooling was cut off in the middle of exams. Girls who reported being depressed at the loss of their education. Girls who wished to become journalists and doctors. I met with one young woman who said her goal was to help build a strong country at peace where everyone could learn. What a simple and powerful vision. A strong country at peace where everyone can learn. We met and talked with parents, teachers, health providers, and officials. We know that people are hungry in a country with food. We know that people are unable to get their own money out of their own accounts. And so we know that people are not able to build their own futures. Only if money is unfrozen and given to the Afghan people to whom it belongs, and only if the second half of this population is freed to learn, to grow, and to assume positions for Afghanistan's future, can the country achieve its best hopes for its citizens, their children, and their grandchildren. That future for the country of Afghanistan is in the hands of today's Afghanistan. AJWS نام سازمان است. در سازمان جهانی حقوق بشر که 20 سال قبل مکاتب را در افغانستان حمایت میکرد کار نمودم. من به این عقیده هستم که تعلیم ارزش والایی دارد. این یک مملکت مهم با پتانسیل قوی برای آینده، اما در صورتی که حقوق بشر را به رسمیت بشناسند و قوت دلخواه مردم را آزاد سازند. من در این هفته با دختران ملاقات نمودم که مکتبشان در بین امتحانات بسته شده بود. دخترانی که بابت بسته شدن یا از دست دادن حق تعلیم افسرده شده بودند. یک زن جوان هدف خود را چنین حکایت کرد یا چنین گفت: برای اعمار افغانستان قوی و در صلح که هر کس بتواند بیاموزد، من کار خواهم کرد. ما با والدین و معلمین، پرسنل صحی و مقامات عالی رتبه صحبت و ملاقات نمودیم. ما می‌دانیم که مردم گرسنه هستند، نمی‌توانند پول‌هایشان را از حسابات بانکیشان بیرون بیاورند و نمی‌توانند آینده خود را بسازند. اگر پول‌های منجمد شده را دوباره برگشتاندن شود، مردم و برای مردم حق آزادی تعلیم داده شود و در این صورت موقع رشد افغانستان به دست می آید و در این صورت مملکت می تواند رویاهای شهروندان بالخصوص فرزندان و نواسه های خود را به حقیقت مبدل کند. آن آینده در دست افغانستان فعلی است. زمانم روز مسنجر ده. د AJWS پخوانی سفیر او مسئول وو. همدارن مونږ پوهیږو چې خلک وږي دي او مرستې ته ضرورت لري. مونږ په دې پوهیږو چې خلک خپلې پیسې د خپلو بانکي حسابونو any conditions put on that right. Period. Full stop. Number 2, the Afghan people and Afghan women have a right to their own money regardless of anything. Full stop. There should be no conditions put on giving back the Afghan people their own money. This money is for the currency reserves of this nation. It's for the liquidity of the banks. It is not for the Taliban's spending account.
It's not for them to use for their fighters. It's not for anyone to use anywhere except for the Afghan people to have a functioning banking system. So when we talk about the rights of Afghan women, wanting them to be restored, we also want their right to their money. That is a fundamental right as well. There should be no conditions, they should not be connected. Education, we urge for all, and the right to their money, we urge for all. In terms of control of the money, some people have concerns.